Thì thưa anh và các bạn, thì đây là cái quy trình hút não hai trứng. Thì em xin phép được bắt đầu. The speculum is carefully placed. Dạ, cho em hỏi là mọi người có nghe được âm thanh của video không ạ? Có nghe không? Mình cảm ơn. Em xin phép bắt đầu lại. The speculum is carefully placed to visualize the cervix, encouraging the patient to keep her pelvic muscles relaxed. Thì bắt đầu phẫu thuật thì người ta sẽ tiến hành đưa một cái mỏ vịt vào để bộc lộ cổ tử cung. Thì ở cái này thì người ta sẽ khuyến khích bệnh nhân sẽ giữ cơ bụng chậu của bệnh nhân được thư giãn và không gồng. The cervix and vaginal tissue are then swabbed with an antiseptic solution. Thì cái vùng sau khi mà đã bộc lộ rồi thì cái vùng cổ tử cung và âm đạo đó sau đó sẽ được sát khuẩn bằng gạc và dung dịch sát khuẩn. Of local anesthesia is critical in decreasing discomfort during the procedure. It reduces pain from cervical manipulation and dilation and may decrease pain from uterine cramping. Thì sau khi mà đã sát khuẩn vùng âm đạo rồi thì người ta sẽ tiến hành gây tê tại chỗ. Thì cái việc gây tê này tại chỗ này cũng rất là quan trọng, bởi vì nó làm giảm bớt cái sự khó chịu của bệnh nhân trong quá trình thực hiện thủ thuật. Thì nó có thể giảm những cơn đau do là cái thủ thuật, hoặc là do nông tử cung, hoặc là và có thể giảm những cơn co thắt tử cung, giảm đau do cơn co thắt tử cung. And may decrease pain from uterine cramping. The anatomy of the cervix is often described as a clock face, with the anterior portion of the cervix being 12 o'clock and the posterior lip being 6 o'clock. Về cái phần giải phẫu của tử cung thì người ta thường mô tả là cái phần giải phẫu của tử cung thì người ta chia thành người ta mô tả như là một cái mặt đồng hồ. Thì với phần phía trước là phía trước là khoảng 12 giờ và khoảng phía sau là 6 giờ. The cervix is innervated by nerves that come from the lowest portion of the spinal cord, which enter the cervix adjacent to the uterine arteries at 3 o'clock and 9 o'clock. Thì cái phần cổ tử cung thì được bao bọc bởi cái dây thần kinh, thì xuất phát từ phần thấp nhất của cái tủy sống, và những cái dây thần kinh này đi qua vào cổ tử cung và tiếp giáp với cái động mạch tử cung ở vị trí 3 giờ và 9 giờ. This is innervated by nerves that come from a higher area of the spinal cord via the inferior hypogastric nerve, which enters along with the uterosacral ligaments and via the ovarian arteries. Thì cái phần lò thân tử cung thì được bao bọc bởi các dây thần kinh xuất phát từ cái phần cao hơn của tủy sống, thì thông qua dây thần kinh hạ vị dưới và đi vào cùng với dây chằng tử cung và thông qua cái động mạch buồng trứng. The uterosacral ligaments attach to the lower uterus at 5 and 7 o'clock. At the planned location. Thì cái dây chằng tử cung thì nó gắn với cái phần dưới của tử cung ở vị trí 5 giờ và 7 giờ. Of the tenaculum placement, which is usually the anterior lip of the cervix or 12 o'clock, the clinician should inject 2 to 5 cc of local anesthesia into the cervical stroma. Thì tại cái vị trí mà dự kiến kẹp cổ tử cung thì thường là người ta kẹp ở vị trí môi trước của cái phần cổ tử cung, và thường sẽ là vị trí 12 giờ. Thì người bác sĩ lâm sàng có thể tiêm từ 1 đến 5 cc ở vị trí này để gây tại chỗ là vùng mô này. She then places the tenaculum in the cervical stroma at the desired location, taking care not to grasp too superficially before placing the paracervical block. Thì sau đó cái người bác sĩ lâm sàng sẽ tiến hành kẹp cái cổ tử cung tại cái vùng mô tại vị trí đó. Tiến hành kẹp tại cái vùng mô tại vị trí 12 giờ này. Và sau khi mà đã kẹp được vị trí mong muốn thì chúng ta chú ý là không nên cầm cái kẹp buji quá hời hợt. Thì trong quá trình tiến hành mà gây tê cạnh tử cung tiếp theo. Too superficially before placing the paracervical block. The anesthetic block can be done in a number of ways. It is possible to inject both the nerves as they enter with the uterine arteries and the nerves as they enter via the uterosacral ligaments. Thì cái quá trình gây tê có thể thực hiện theo một nhiều cách. Thì có thể tiêm cả cái dây thần kinh đi vào với động mạch tử cung, và các dây thần kinh khi mà chúng đi qua cổ tử cung thông qua cái dây chằng tử cung.
One approach is actually an intracervical block, in which half the anesthetic is injected at a depth of approximately 3 to 4 centimeters at 3 o'clock and half at 9 o'clock into the cervix to reach the paracervical plexus adjacent to the uterine arteries. Thì trong mà cái gây tê mà trong tử cung á, trong cổ tử cung á, thì người ta sẽ dùng, trong số đó là người ta sẽ dùng một nửa số thuốc tê được tiêm ở hai vị trí. Thứ nhất là vị trí 3 giờ và thứ hai là vị trí 9 giờ. Đó là cái hình B mà hồi nãy mình đã trình bày rồi đó. Thì sẽ tiêm hai vị trí này. Thì người ta sẽ tiêm vào sau khoảng 3 đến 4 cm ở hai vị trí này, và để thuốc tê có thể đến với cái đám rối của tử cung thông qua gián tiếp thông qua cái đám rối mà tiếp giáp với lại cái động mạch tử cung. With this approach, it is possible to use 2 additional injections at 5 and 7 o'clock towards the plexus adjacent to the uterosacral arteries. If all 4 sites are used, 3, 5, 7, and 9 o'clock, the total anesthetic amount should be distributed equally. Thì ở cái phương pháp gây tê này á, thì người ta cũng có thể là tiêm thêm 2 mũi ở hai vị trí, đó là 5 giờ và 7 giờ. Thì để về phía đám rối động mạch tử cung, thì ở 4 vị trí này á, thì người ta phân bổ cái lượng thuốc tê được phân bổ là như nhau chứ không có sự khác biệt. The second block shown here is a commonly used paracervical block, which places equal amounts of anesthetic, usually 5 milliliters, at each of 4 sites, 2, 4, 8, and 10 o'clock. Thì về cách thứ hai á, thì người ta thường sử dụng tiêm lượng thuốc tê bằng nhau, thường một lượng thuốc tê bằng nhau, và người ta sẽ tiêm vào vị trí là 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 10 giờ. Thì cái này là cái phương pháp gây tê cạnh tử cung mà mình đã trình bày là cái hình A hồi nãy. This distributes the anesthetic around the paracervical plexus while avoiding injecting directly into the uterine arteries. The needle enters behind the cervix where the vagina reflects off the cervix, and the injections are continuous from superficial to deep at 3 centimeters. There is no clear evidence supporting one-type injections are continuous from superficial to deep at 3 centimeters. Thì cái việc mà tiêm thuốc tê những vị trí mà 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 10 giờ này á, thì nhằm mục đích là để gây tê xung quanh đám rối của tử cung, trong khi là tránh tiêm trực tiếp vào cái động mạch tử cung. Và cái kim này nó sẽ đi qua phía sau của tử cung, và là nơi mà âm đạo mà tiếp giáp với cái tử cung á, cổ tử cung á, là cái vùng cạnh tử cung. Thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm từ nông tới sau khoảng 3 cm. There is no clear evidence supporting one type of block over another, except that deeper injections may be more effective than superficial ones, and injecting slowly causes less pain. Additionally, a higher volume of anesthetic is preferred, keeping in mind that the dose has to be in the non-toxic range. Thì hiện tại thì không có bằng chứng rõ ràng nào ủng hộ cái việc mà gây tê theo cách này hoặc là cách khác hơn. Thì ngoại trừ cái việc mà cái tiêm sâu hơn thì có thể ảnh hưởng hiệu quả hơn, và cái việc mà tiêm từ từ thì nó sẽ ít gây đau đớn hơn. Ngoài ra thì cái thể tích thuốc lớn hơn thì người ta cũng được khuyến cáo thì, nhưng mà lưu ý rằng một điều là cái liều lượng thì phải nằm trong cái phạm vi mà không gây độc. It's important to make sure the needle is not in a blood vessel when injecting lidocaine. Once the needle is at the planned location and depth, the clinician pulls back on the plunger to check for blood flow into the syringe. She will reposition the needle if there is blood return. Once local anesthetic is placed, thì cái việc quan trọng tiếp theo là phải đảm bảo là cái kim nó không đâm vào mạch máu khi tiêm lidocaine. Thì khi mà kim mà đã vào vị trí và cái độ sâu như dự kiến của người đó, thì người bác sĩ lâm sàng sẽ làm một động tác là kéo piston trở lại. Thì cái việc kéo piston này thì kiểm tra xem là máu có vào bên trong cái xi lanh hay không, và nếu mà có máu ở trong xi lanh thì bác sĩ sẽ phải xác định lại vị trí tiêm khác. Once local anesthetic is placed, cervical dilation must be either confirmed or achieved. It is critical at this point to begin to use a no-touch technique in which the clinician ensures that all instruments that pass through the cervical os are sterile by not allowing parts of the instruments that will enter the uterus to touch anything before reaching the os. Thì sau khi mà đã gây tê tại chỗ, làm cái bước gây tê tại chỗ xong thì cái sự giãn nở của tử cung thì phải được xác nhận. Thì cái điều quan trọng trong cái bước này là khoan dừng đi, không có cần phải giải thích cho các bạn hiểu hết á nha, cứ clip đi tới cái đoạn em xả tới cái đoạn hút não đi. Dạ.
The clinician can first Bây test giờ to see phần if the 2 có 8 desired chấm không cannula passes các through bạn the hiểu hết os á, không cần phải. dilation. Cannulas are sized by diameter, and most clinicians choose a diameter equal to the number of weeks gestation or one size smaller. For example, a 7-week pregnancy can be aspirated safely and effectively with a 7mm or 6mm cannula. Holding the end of the cannula that will not go through the cervix, she pulls gentle traction on the tenaculum to straighten the cervico-uterine angle. She then tries to pass the cannula through the os and advance it to the fundus. If successful, she can begin the aspiration. If the cannula does not pass through the os, the clinician will begin to dilate the cervix. You can see in this video that the clinician is using Pratt dilators, which are tapered and have increasing sizes of dilation on each end. She uses proper no-touch technique by holding the midpoint of the dilator so that she does not touch either end that will go into the uterus. The clinician will pull gently on the tenaculum to straighten the cervico-uterine angle. She then carefully passes the dilators through the cervix to the point at which the widest portion of the dilator passes through the internal os. The tip of the dilator need not and should not reach the fundus. The clinician removes the dilator, flips it, and passes the larger end through the cervical os. The clinician then inserts the next size dilators one at a time until reaching the level of dilation necessary to pass the cannula. Notice how the dilators rotate in her hand as they traverse the cervical canal. It is important to allow the dilator to follow the natural path of the canal and not to force it through, which may lead to perforation or false passages. Dilators are used to open the cervix just enough to pass the cannula. Dilators are sized by either diameter or circumference, whereas cannulas are sized by diameters. Become familiar with the dilators you have available to know what size will accommodate each cannula. Once the flexible or rigid cannula of the appropriate size passes through the internal os and is located at the fundus, the cannula is attached to either the MUA or the EVA tubing. The manual uterine aspirator is similar to a large syringe with a cylinder, plunger, and valves. Closure of the valves allows creation of the vacuum by pulling outward on the plunger into the locked position. Suction should be created in the syringe before it's attached to the cannula if the cannula is already in the uterus. Many clinicians first place the cannula in the uterus, generate suction in the syringe, and then attach the syringe to the cannula. With the cannula inside the uterus, suction is generated when the valves are released. Once the vacuum is activated, the cannula is maneuvered in the uterus with a combination of rotation and in and out movements between the fundus and internal os. When the syringe fills or tissue stops entering the syringe, she removes it to empty the syringe and reactivate the suction. Sometimes a small amount of tissue can block suction by clogging the cannula opening. Often this tissue is the gestational sac. A sterile gauze can be used to wipe the cannula clean, keeping the tissue for evaluation. A safe place to keep the sterile end of the cannula is back inside the uterus while the syringe is emptied and suction reactivated. Keeping the tip of the cannula sterile through use of the sterile gauze and safe storage in the uterus or on a sterile part of your tray is crucial for proper no-touch technique. Once the uterus is empty, the clinician can feel a gritty texture along with the feeling that the uterus is contracting around the cannula as it becomes harder to move the cannula. Once the aspiration is felt to be complete, the tenaculum is removed and the cervix examined for bleeding. A small amount of bleeding at the tenaculum site is normal and usually resolves with pressure. With electric vacuum aspiration, the basic steps are the same, but suction can be continued throughout without needing to take breaks to empty the container and reactivate suction. Once the suction is activated, it is controlled by opening and closing the valve on the tubing hole. Once the cannula is advanced to the fundus, the hole is closed and the cannula can be maneuvered through twisting and in and out movements. As the cannula is brought down towards and out of the cervix, suction can be released by opening the valve on the tubing hole and then re-advanced to the fundus to repeat the procedure. Like with MUA, once the material stops coming out and the texture of the cannula against the endometrium feels gritty, the procedure is complete. If the texture feels smooth, it may be that the uterus is not yet empty or that the cannula is clogged. In this circumstance, it is important to look at the end of the cannula to remove possible clogged tissue and then repeat the steps.